not just questions, it's a list of questions. There were 16 of them. It was received little late, for sure, but I will provide a, for sure. So response has been prepared. There are 3 questions that are being covered in this. One is relating to the US tariff side, other one is relating to the GSP side, and other one relating to the UK the ongoing discussions. Honourable Member, relating to the US tariff discussions, many of the areas that have been discussed already. However, the question number 1, the discussions are ongoing and are yet to be finalized. Question number 2, the same position applies relating to concrete steps. There are alternatives that have been identified, but finality has to be decided because discussions are ongoing. Question number 3 referred to an updated export strategy. We are looking at new markets, new products, obviously expansion, diversification, etc. So multiple factors have been considered, but finality, as I mentioned earlier, is yet to be identified. It is a mutual benefit arrangement. It's ongoing discussions with very positive engagement, Honourable Member, from both sides. Then question 4 relating to whether it is reciprocity or whether it is asymmetrical and unfair trade. As I said, our expectation from both parties is for mutual benefit. Therefore, we believe that we will be able to get a good outcome. But it is very important to mention this is not a matter targeting Sri Lanka. It depends on the overall global structure. So Sri Lanka may not be the targeted country in this scenario. Instead, we have a very good relationship, very good ongoing discussions based on the developments to date. And item number 5, in terms of trade disruptions, obviously trade disruptions sometimes bring about opportunities as well. During these negotiations and discussions, we have identified and explored opportunities that Sri Lanka can explore further. So it's a good outcome in some of the areas. Obviously, there are challenges also, given the current economic calamity and the situation that the country is going through. But we are expecting a good outcome, as I mentioned earlier. Question number 6, has Sri Lanka explored other regional alliances? It is a continuous engagement. We will continuously we will be exploring those facilities and opportunities that are out there. Question number 2, mainly relating to European Union's GSP negotiations. I will provide a concise summarized form for those 5 questions that are there. I know it's an ongoing basis. The partners have been here. We have engaged in the preliminary discussions with them. There is progress on those fronts. Our view is to engage multiple stakeholders, get their views and ideas also when responding to these engagements and the issues that have been identified. Focusing on improvements, particularly you have mentioned relating to the Online Safety Act, etc., on various other provisions that you have identified. The alternative approaches to provide solutions to the issues that we have, Honourable Member. And there are some changes. We are being rather perhaps expecting some changes in their regulation and approach of providing these as well. Some initial indications have been provided. So we are expecting more details to provide a more detailed and a more constructive type of a response to this matter. The final one relating to the free trade with the United Kingdom. Once again, it has ongoing discussions. In relation to that item, several discussions have already taken place. For question number 1, the government of Sri Lanka has consistently expressed its interest to establishing a bilateral trade agreements or market access arrangements with the UK, recognizing the importance of maintenance and enhancing the competitiveness of Sri Lankan exporters in the UK market, particularly following the UK's departure from the European Union. Sri Lanka has conveyed its interest through multiple channels, including official channels. At every opportunity, the government has emphasized the potential mutual benefit of such arrangements, especially for key export sectors such as apparel, tea, and rubber-based products. The answer to question number 2, as stated in response 1,
Sri Lanka has in fact been proactive in engaging with the United Kingdom to express its interest for market access engagements, discussions and arrangements. These efforts have included consistent outreach through various engagements through official means. Question number 3, response. Sri Lanka deeply values its historical and contemporary relationship with the United Kingdom, as well as its active participation within the Commonwealth framework. While the concept of priority country status is indeed an important consideration, trade negotiations and agreements are multifaceted proposals that on deepening mutual readiness, alignments of trade interests and appropriateness in terms of timing. Sri Lanka continues to engage constructively with UK, emphasizing our shared history and common values, and remains committed to advancing these discussions through appropriate diplomatic and trade channels. Response to question number 4. Government continues to explore and continue to engage, identifying all possible mechanisms and avenues to continuously engage in the dialogue. Response to question number 5. The Government of Sri Lanka is closely monitoring the India-United Kingdom Free Trade Agreement and the content. We observe that the detailed provisions on the agreement, such as tariff reduction schedules, rules of origin, quota allocations, service commitments, have not yet been made public to the extent that for us to make certain decisions and further engagements. Therefore, we will arrange a comprehensive impact analysis focusing on the impact of our major sectors. If there is any overlapping export interest into the market, we will continue to explore synergies. I'm sure there will be additional opportunities coming up, Honourable Member, as well, being Sri Lanka seated next to India. And so therefore we will continue to explore those opportunities and synergies for us to cooperate and collaborate for mutual benefit. We do not anticipate any immediate challenges or threats emerging from this one. However, as I mentioned, we will continue to monitor, analyze the details and prepare a detailed response from the government side of it in order to facilitate our exporters and industries to continue to have those market access and our industries to grow. Particularly, this is important from the production economy, Honourable Chair, that we have mentioned. To support those industries, government will continue to focus and facilitate and support industries in these areas. Thank you. ඔබතුමාට අලුත් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ. මේ එතුමා කැමති නම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. තමයි මම අහන්නේ. මේ දුන්න ප්‍රශ්න පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන් එතුමා කැමති නම්. පැහැදිලි කර ගැනීමක් තමයි මේ අජර්මන් ක්වෙස්චන් එක කියන්නේ ඒකයි. මෙතන නිකන් දෙන එක අහන්න නැහැ. මෙතන ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම නැවත අලුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. පැහැදිලි කර ගැනීමක් ඔබතුමා එකඟ නම් පුළුවන්. ඔව්. Honourable Minister, my concern is the globalized world, we seem to be moving towards a big club world, in the sense big countries seem to be liking to work together. Earlier the globalized world is now splitting into regional trade. Now with USA having 3.2 billion, your question is that it's still too premature. Yes, I would not try to get an answer which is premature at the moment. But do you think with the China agreement being sealed, Japan and Korea being sealed, and the problem existed with Mexico and Canada, and they seem to be also fall into place, would we small countries get suffocated in the process with the universal tax coming in, and the difference between these agreed countries and us, the disparity being less, so the competitiveness between cheap labor like us or cheap producing countries like us having a problem to compete with these big boys? I'm sure you are leading the negotiation. So I thought it preemptive in order to get to this point, because we need to be ready. Thank you very much for highlighting that clarification. Honourable Chair, yes, it's the evolving global dynamics focuses and pushes countries like Sri Lanka to look for new solutions, innovative approaches to some of the challenges.
And it's not only trade-related challenges due to ongoing other tensions in the various regions. Some of our traditional markets may be restricted, we may have restricted access, or there may be cost escalations to support those routes, etc. Therefore, our approach is, Honourable Member, to continue to explore and to work with those governments, irrespective of whether they are larger countries with large trade activities or whether they are smaller countries with smaller trade activities, collectively how we can go for a better solution. That is where our ongoing discussions with the US is a classic example. Despite the differences in terms of sizes, we had a very good discussions, cordial discussions, exchange of information. So the position as of now is we are moving in the right direction. So our approach is similar to what we have done up to now. Continue to engage other partners, try to secure the best benefit for the Sri Lankan exporters to ensure when market access of one region is either temporary or for a prolonged period is challenged due to evolving situation, we will open up opportunities in other segments. So that's our approach to see, because we won't be able to prevent those global events from happening. It is our responsiveness in terms of preparedness to attend to those situations and support our industries. Thank you. Rest assured that opening markets will take that amount of time. Now you are basically saying USA, which is having a sale value which is far greater, you won't be able to replace that with even an India or a SAARC or within this area, because the prices are completely different. Now the question that exists is, obviously the country producers will have to go into thinner margins, and thinner margins would mean where the problems that are created owing to domestic problems here will impact on the competitiveness of this particular Sri Lanka vis-a-vis with our peers. Now, these are the reasons why I was talking about the high taxes, the high labor and the electricity. Now, with that, I was happy to see day before yesterday the Inland Revenue Commissioner saying that the SWAT, the VAT should be digitalized, which is happening. The SWAT will be abolished. Now, this is an area which you once again will take full responsibility to ensure that this moves in a seamless manner. Otherwise, these exporters who work on thin margin and have a cash flow problem will have a major problem. So why we are asking this is that being involved in the process, we see the pitfalls. So ensure that before we basically get into that we have a seamless solution to these problems that come about. We exporters are very worried. The new orders have stopped coming in because the 3 months period that we got helped us to export what was there. But the new orders have not come into the future spring delivery. So on that score, while moving into new markets is an impossibility, it will take 2, 3, 4 years. So existing markets where you have almost 1.5 million people working, directly and indirectly. That is the reason why I'm basically asking from the US, then I'll move on to the UK and into the European Union. This as the last question, clarification, Honourable Chair. So as I said, the requirement from the government side is, we know our competitiveness was hampered over a long period of time, not because of lack of creativity among our entrepreneurs and businesses, because they were not competitive enough to go to international markets. Our energy costs were so high, our infrastructure supporting in terms of finance costs was so high, they could not compete with some of the other regions who are much more competitive. That is why in the manifesto itself, present government mentioned, Honourable Chair, very clearly, over a period of time we will reduce the energy prices by nearly 30%, allowing our exporters to compete freely, effectively in the global market and in the regional market as well. So our approach is similar to reducing energy prices. Our digitization process, once again the SWAT that you mentioned, Honourable Member, it is to ensure we have a seamless process. That's why several activities are lined up back to support those sectors. Government is decided and laid out a plan in place to ensure sectors are supported as and when necessary also amidst these global challenges. I will limit questions up to this point. Thank you. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි නීතිඥ ගීතා හේරත් මහත්මිය. ස්තුතියි සභාපතිතුමියනි.
මේ දිනවල අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම විනාඩි 15කට වඩා ගියා. විනාඩි 19ක්. විනාඩි 19ක් ගත වුණා. විනාඩි 19ක් ගත වුණා. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා හේරත් මහත්මිය ඔබතුමිය. ගරු සභාපතිතුමියනි මේ දිනවල ඉරාන ඊශ්‍රායල් යුද්ධමය තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඉතින් මේ යුද්ධමය තත්ත්වයේ හේතුවෙන් විශාල වශයෙන් පිරිස් මිය යනවා, තුවාල ලබනවා. ඉතින් මේ විදිහට ජීවිත හානි වගේම දේපල හානි මේ ප්‍රදේශවල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ ශ්‍රමිකයින් විශාල වශයෙන් ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල යෙදෙනවා. ඒතර සමාජය තුළ කතාබහකට ලක් වෙලා තිබෙනවා මේ ශ්‍රමිකයින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රජයක් විදිහට අපි කොයි ආකාරයකටද මැදිහත් වෙන්නේ කියන කාරණය. ඒත් එක්කම අපේ රටේ ආර්ථිකයට විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය අපිට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් කොයි ආකාරයකටද මේ යුදමේ තත්ත්වය බලපෑම් ඇති කරන්නේ කියන කාරණාත් එක්ක මෙම ඊශ්‍රායල් ඊරාන යුදමේ තත්ත්වයේ උණුසුම දිනෙන් දින වැඩි වෙද්දී ලංකාවට සහ ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම මේ එම කලාපයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට රජයේ ගෙන ඇති පියවර මොනවාද? ප්‍රශ්නාංක 4 මෙමගින් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ඇතිවන ආර්ථික බලපෑම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබේද? තිබේ නම් ඒ සඳහා ගෙන ඇති පියවර මොනවාද? ගරු නියෝජ්‍යකාරක සභාපතිතුමියනි, පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ ඒ සඳහා පිළිතුර හානි සිදුව තිබෙනවා. 4 දිනකට හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉන් 3 දිනකට සිදුවෙච්ච හානිය තරම් බරපතල නෙමෙයි. එක්කෙනෙකුට තමයි වීදුරුවක් කකුලට වැටීමත් එක්ක ටිකක් බරපතල තුවාල වෙලා තියෙනවා. අනිත් 3 දෙනාට සුළු තුවාල තමයි තියෙන්නේ. මේ 4 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් කාන්තාවන්, එක්කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක්. මේ සිදුවීම වෙන්නේ ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවලට ගිහිල්ලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් 4 දෙනෙකුට යම් හානි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය. ඒ අය සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායල් තානාපති කාර්යාලයේ දැනටමත් මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. සුළු තුවාල ලැබපු අයට ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ලබා දීලා තියෙනවා. අර වීදුරුවක් කකුලට වැටීමත් එක්ක ටිකක් බරපතල තුවාල ලැබපු කෙනාට මේ වෙනකොට රෝහල් මාර්ගයෙන් ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ තුල ශ්‍රී ලාංකිකයන් 20000ක් විතර රැකියාවල නියුක්ත වෙනවා. ඉරානයේ තුල ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉන්නේ 35ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ 35නුත් යම් 8 දෙනෙක් විතර ඉරාන ජාතිකයන් සමග විවාහ වෙලා ඉන්න අය. ඊට අමතරව ශිෂ්‍යයන් විදිහට අධ්‍යාපනය ලබන අය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. රැකියාවල ඉන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. දැනට මේ මැදපෙරදිග කලාපයේ ඇති වෙලා තියෙන යුද තත්ත්වය හේතු කොටගෙන විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ සහ ඉරානයේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ජීවිත පිළිබඳ යම් එයාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ යම් තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොටත් අපේ තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් වෙමින් තියෙනවා. ඉරානයේ අපේ තානාපති කාර්යාලය අද මීට සුළු මොහොතකට පෙර අපේ ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගත්තා. මොකද ටෙහරානයට දිගින් දිගටම එල්ල වෙන ප්‍රහාරات එක්ක තවදුරටත් තානාපති කාර්යාලය කටයුතු කරගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා එතන හිටපු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරි මහත්මයනුත් ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලයට එකතු වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් කීප දෙනෙකුත් 8 දෙනෙක් ඉන්නවා එතන. ඒ 8 දෙනා තානාපති කාර්යාලයේ වාහනයෙන් උතුරු ප්‍රදේශයට යනවා. ගිහිල්ලා එතන తాවකාලික යම් ස්ථානයක රැඳිලා ඒ තානාපති සේවාව ඉදිරියට ලබා දෙන්න මැදිහත් වෙනවා. දැනට අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා යම්කිසි සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යන්නත් ඒ අවශ්‍ය කරන දුරකථන අංක ඒවා දැනුම් දීලා අපි එයාට කියලා තියෙනවා ඕනෑම මොහොතකදී සම්බන්ධීකරණය පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න. එක් ශිෂ්‍යාවක් ඉන්දියානු තමන්ගේ මිත්‍ර ශිෂ්‍යාවන් එක්ක පිටත් වෙන්න සූදානම් කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. තවත් අර 35 දෙනාගෙන් කීප දෙනෙක් ඒ ඉන්න ප්‍රදේශවලම තමන් ආරක්ෂාව සපය ගන්න බවට දැනුම් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැති කීප දෙනෙක් තානාපති කාර්යාලයට ආවා. ඒ ආපු අයව අරගෙන තානාපති නිලධාරීත් එක්ක තමයි
වෙනත් තැනකට යන්නේ. ඒතර ඉරානයේ තත්ත්වයේදී ටෙහරාන් වල ඉන්න අයට තමයි ටිකක් බරපතල තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව දැනට අපි රජයක් විදියට අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් අරන් තියෙනවා. ඊශ්‍රායල් තුල අර සිද්ධියට මුහුණ දුන්නේ 4 දෙනෙක්. නමුත් තවත් ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අයට යම් යම් තත්ත්වයන් නැතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තානාපති කාර්යාලය හරහා පොදු දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. යම් කිසි කරදරයක් ඇති වෙනවා නම් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් වහාම දැනුම් දෙන්න කියලා තානාපති කාර්යාලයේ වැඩ කටයුතු කෙරීගෙන යනවා. තානාපති කාර්යාලයේ ආසන්නයටත් ප්‍රහාරය එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීනුත් ඒ ආරක්ෂක පියවරයන් ගනිමින් තියෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා රජය මගින් තම තමන් ඉන්න තැන්වල ආරක්ෂක පියවර ගන්න. එවැනි ආරක්ෂක කුටි හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ රටවල් දෙකේම සහ මැද පෙරදිග කලාපයේ අනිත් රටවලත් මෙවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනකොට ඊට පෙර ආතුව ඒ ප්‍රහාර එල්ලෙන බව අනතුරු ඇඟවීම් කරනවා. ඒ අනතුරු ඇඟවීම් කරන ස්ථානවලදී ශනිකව ඒ හදලා තියෙන తాවකාලික ආරක්ෂක කුටි වලට යන්න කියලා අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර තැන්වල පොළොව යට තියෙන ඒ ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේම තියෙන ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ආරක්ෂා වෙන්න කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දැනටමත් තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. දැනට ඊශ්‍රායලයට රැකියාවලට යාමට නියමිත අයව අපි මේ දවස්වල යවන්නේ නැහැ. తాවකාලිකව අපි ඒක නතර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැනට නිවාඩු ගිහිල්ලා නිවාඩු ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉන්නවා 300ක් 350ක් විතර. ඒ අයටත් මේ අවස්ථාවේ අපි යන්න පහසුකම් සලසන්නේ නැහැ. මොකද රැකියාවට වඩා ජීවිතය වැදගත් වෙනවා. රැකියාවේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරන්න අපි දැනටමත් ඊශ්‍රායල් බලධාරීන් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ තමන්ගේ වීසා කාලයන් දික් කරලා දෙන්න කියලා. වීසා කාලය දික් කරන පරිපාලන කටයුතු කරන්න ඊශ්‍රායලයේ නිලධාරීන් නැහැ. ඒගොල්ලෝ රාජකාරී කරන්නේ තම තමන්ගේ ගෙවල් වල ඉඳලා කාර්යාල වලට එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එහෙ තියෙන පීබා ආයතනයට දැනුම් දීලා තියෙනවා යන්න ප්‍රමාද වෙන අයට වීසා කාලය දීර්ඝ කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ අපිට එක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා කිසිදු සැකයක් බයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙලාවේ නිවාඩු ඇවිල්ලා ඉන්න ඊශ්‍රායල් ඒ රැකියාවල නියුක්ත ශ්‍රී ලාංකිකයට අපි කියන්නේ යන්න හදන්න එපා ඊශ්‍රායලයට. මොකද අනතුරුදායක තත්ත්වයක් තියෙන යුද්ධ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. දෙවෙනි තැනකට යන එක ඇත්තටම අවදානම් සහිතයි. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයට යන්න මැද පෙරදිග ගිහිල්ලා ඩුබායි වල සහ අබුඩාබි එයාපෝට් එකේ 10 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 10 දෙනාගෙන් කීප දෙනෙක් ඊශ්‍රායලට යන්න උත්සාහ කරා. අපේ තානාපති කාර්යාලය හරහා අපි අය දැනුවත් කළා. ඒ 10 දෙනාම අපි නැවත ලංකාවට එවලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මුල් වෙලාවේ ගුවන් යානා ප්‍රමාද වුණා. ඒ ගුවන් යානා සමාගම් වලින් පහසුකම් ලබා දුන්නා తాවකාලිකව. තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් වුණා. ඒ අනුව අපි දහ දෙනාම නැවත ලංකාවට රැගෙන ඇවිල්ලා එන්න කියලා දැනුම් දීලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි විශේෂ දැනුම් දීමක් කරනවා ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල නියුක්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට. ඇත්තටම මේ යුදමය තත්ත්වයේ තුල අපිට රජයක් විදිහට ගුවන් යානා යවලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග වලින් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම අසීරු කටයුත්තක්. අමාරු කටයුත්තක්. ඉරානයේ නම් මේ තත්ත්වය ඉතාම බරපතලයි. වාහන වලින් ගිහිල්ලා ආසන්න රටවල් වලින් ආමේනියාව, අසර්බයිජාන්, තුර්කිය වගේ රටවල්ට ගෙනල්ලා තමයි යම් නවතම් පහසුකම් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තුර්කියේ තියෙන අපේ තානාපති කාර්යාලය හරහා අපි ඉරානයෙන් ඉවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ මැදිහත් වීම දැනටමත් කරලා තියෙනවා.
ඊශ්‍රායල් රැකියා කරන අයට අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ එකපාර ශ්‍රී ලංකාව ඇත්තටම ටිකක් අසීරුයි. ගුවන් තොටුපළවල් වහලා තියෙන්නේ. ගොඩබිම්